It's music and info against racism. Black disabled lives matter. Black incarcerated lives matter. Black queer lives matter. Black trans lives matter. Black immigrant lives matter. Black refugee lives matter. Black girls matter. And on and on and on. Our lives are intersectional. Our struggles are connected. If any of us is not free, we are all not free. As a black person in America, when you see the police, say a little prayer to the shepherd who let wolves guard the sheep. Sing it with me. Who police the police? 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 Who police them when they get out of line? Who police the police? 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 Who police them when they get out of line? Police the police. Who police the police? Who police the police? Who police the police? Who police them when they get out of line? Who police the police? 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 Who police them when they get out of line? Oury Jalloh! That's my war! Oury Jalloh! That's my war! Carmel Zoom, Mzoke, Irie Rev
wird vertuscht, verdeckt, verdreht, geheim gehalten. Deutschland hat sich nie befreit von den düsteren alten Zeiten, egal auf welcher Ebene. Rassismus ist noch weit verbreitet in der Politik, bei den Kopf, in den Köpfen der meisten Leute. Ein schwarzer Mensch stirbt und keiner fragt nach Einzelheiten. Wir wollen die Wahrheit wissen, wir werden auf keinen verschweigen. Wir wollen Gerechtigkeit und so lang werden wir weiter fighten. Oury Jalloh, das war Mord und den wird euch keiner verzeihen. Oury Jalloh, das war Mord. Mobili, dem a murderer. Mabomi Oury, yeah, dem a vampire. Murder, 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 murder. Oury Jalloh, das war Mord. Mobili, dem a murderer. Mabomi Oury, yeah, dem a vampire. Mabomi Oury, dem a vampire. Murderer, murderer. Repose en paix, Oury Jalloh. Que justice soit faite, qu'ils écoutent ces mots. Cellules de prison et scènes de torture. Les cris résonnent encore entre ces murs. Puis repose en paix, Oury Jalloh. Il s'était un meurtre, un de plus au compteur. Pourquoi t'ont-ils tué ta couleur de peau? Justice soit faite, Dessau ne vit plus dans la peur, non, non. Oury Jalloh, das war Mord. Mobili, dem a murderer. Mabomi Oury, yeah, dem a vampire. Murder, 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 murder. Oury Jalloh, das war Mord. Mobili, dem a murderer. Mabomi Oury, yeah, dem a vampire. Mabomi Oury, dem a vampire. Murderer, murderer, yeah. Come to the demonstration, in remembrance of Oury Jalloh, at 7th in January to Dessau in Germany, at 2 p.m. And we have to say it loud and we have to say it clear. Oury Jalloh, this was murder. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rock, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry. Another man done gone, another man done gone, another man done gone from the Carver farm, another man done On January 7, 2005, 2 black people died in Germany in the hands of the police, of the German police. The first one we got to know was in Bremen, in the German city, where another African
Layekunde was suffocated with a forced medicament for him to vomit, and then he later died in the hospital from coma. The second thing that happened in the same day was Oury Jalloh, a Sierra Leonean refugee who was arrested on the street, taken to the police cell in Dessau. He was chained on leg and feet, I think at 8 in the morning. I don't really know the exact time, but 3 to 4 hours later, he burned in the cell. And until today, we're still asking the same question, what really happened to Oury Jalloh, because even the German justice system has not been able to answer it. Lift up your heads, O ye gates, and be ye lifted up, ye ever-living black people. The King of glory shall come. Arise, black man, arise. Arise and know thy still. Arise, black man, arise. Arise and know thyself. We've been sitting in the dirt too long, and it seems we don't know when we're right or wrong. But help me sing my song, black man, arise. As a black man in this country, you have no protection. As a black man in this country, against the police, you have no chance. And as a black man in this country, if you don't fight for your own rights, which most of the time you don't get, you might even not exist at all. Getting into this process itself, getting into this campaign itself, it has never been my wish to win this. Arise, black man, arise. Arise and know thyself. Arise, black man, arise. Arise and know thyself. For the time of rights is now, and you don't have to ask me how. You got to make a move, black man, arise. It's a history in Germany. It's something that nobody has done, but we did it, refugees and migrants. And I think I am really satisfied and pleased with what we did, because it has opened another chapter. There is nowhere in our days now that you talk about persecution of refugees and migrants. I swear, without putting Oury Jalloh. Oury Jalloh is everywhere, and that is a very big success in Germany. Every man on earth is a man, and every tub have to stand on its own bottom. No matter where you from, black man arise. Oury Jalloh is everywhere. See, tell them already, we have to tell them again. Tell them already, we have to tell them again. Tell them already, we have to tell them again. Them a murderer. Them a murderer. See, them coming at me area, want to kill off the youth. No dress up in a jacket and them dress up in a tie. Come a courthouse, want to tell pale lies. Them a murderer. Tell them already, we have to tell them again. Tell them already, we have to tell them again. Cause them muggling at them cheap one, come kick out my teeth. Coming at them red one to lick off my head. Coming to my lane want to fly out my brain. Them dress up in a jacket and them dress up in a tie. Want to deprive I man from my rights. Them a murderer. Them a murderer. Watch them, watch them, watch them, watch them, watch them a come. Watch them, watch them, watch them, watch them, watch them a come. Them a vampire. Then we suck out your blood. Watch them, watch them, watch them, watch them, watch them a come. Watch them, watch them, watch them, watch them, watch them a come. Them a murderer. Tell them already, we have to tell them again. Tell them already, we have to tell them again. Anyone we no like, we no keep them afraid. Cause we don't feel, we don't chat to them. Cause them a murderer. Them a murderer. Dress up in a jacket and them dress up in a tie. Want to deprive I man from my rights. Them muggling at them cheap one, come kick out my teeth. Come into my lane, want to fly out my brains. Them dress up in a black, want to send at them
watch them a come. Watch them a come. Them a vampire. Them a vampire. Tell them already, we have to tell them again. Tell them already, we have to tell them again. Anyone we no like, we no keep them free. Girls we no feel, we no chat to them, cause them a murderer. Them a murderer. Who God bless, said no man curse. Thank you, Jaja, I don't end up in a hearse. Them a murderer. Then we suck out your blood. Watch them a come. Watch them a come. Them a murderer. Tell them already, we have to tell them again. Tell them already, we have to tell them again. Any boy when we do, we no keep them free. Girls we don't feel, we no chat to them, cause them a murderer. Them a vampire. Remember Oury Jalloh. From death row, this is Mumia Abu Jamal. Death in cell number 5. A Sierra Leonean refugee named Oury Jalloh burned to death in cell number 5 in the city of Dessau, Germany. The date, January 7, 2005. Police at the station have called it suicide. His friends and fellows have raised some damning questions. How do you tie your hands and feet and burn yourself to death? Since that day to this, friends of Jalloh and anti-racist organizers have been trying to build a movement against racist violence, often perpetrated by the state, especially against African refugees like Oury Jalloh. Anti-racist Germans and migrant groups have organized to demand and fund an X-ray of Jalloh's corpse, where they found he suffered a broken nose and serious injuries to his middle ear. Earlier requests for such an examination were turned down by the state prosecutor, who said it wasn't necessary. These police officers were not drunk. These police officers were on official duty. And while the cops who may have murdered, burned to death a black immigrant in a holding cell face an almost certain impunity. With our experiences as Africans, asylum seekers, refugees and migrants, every time we come to Dessau, Germany, Fortress Europe remains a murder house for every refugee, man, woman and child. Come to the demonstration in remembrance of Oury Jalloh in January 7th to Dessau in Germany at 2 p.m. Es war der 7. Januar im Jahre 2005. An diesem Tag hatte ein Afrikaner keinen Haufen Glück. Aus Sierra Leone ist er aus dem Krieg geflohen. Das gute Deutschland wurde sein neues Ziel zum Wohnen. Er hat in Dessau gelebt. Morgens nach der Diskothek hatte er 2 Frauen auf der Straße gesehen. Wollte nur telefonieren, was anderes wollte er echt nicht. Doch die beiden Damen fühlten sich von ihm belästigt. Und deswegen haben sie die Polizei verständigt. Nachdem sie eintrafen, wurde die ganze Sache brenzlig. Er war betrunken, kam direkt von einer Party. 2 Beamte kamen, ist doch klar, dass man Gefahr sieht. Handgreiflich wurden sie, natürlich hat er sich gewehrt. Und danach wurde er in den Streifenwagen reingezerrt, in das nächste Polizeirevier gebracht. Hör lieber gut zu, denn was danach passiert, ist krass. Zu diesem Thema gibt es nicht vieles zu sagen, außer Oury Jalloh, das war Mord. Ich spreche das Schweigen und zeige euch nur die Fakten. Oury Jalloh, das war Mord. Und wir gehen auf die Straßen, denn
Wir möchten Aufklärung und Gerechtigkeit. Die Polizei will alles vertuschen, doch wir wissen, das war Mord. im Polizeirevier, da ging es richtig ab. Sage mir doch bitte mal für was, denn er hat doch nichts gemacht. Trotzdem wurde er in den Keller gebracht, so als bestehe wirklich ein krimineller Verdacht. In Zelle 5 kam er rein, wurde hingelegt auf eine feuerfeste Matratze. Schlimm zu sehen, doch merkt euch, die Matratze, auf die er lag, war feuerfest. Aber gleich kommt es zu Skandal. Seine beiden Hände und beide Füße wurden gefesselt. Diese Monster haben dann bestimmt noch über ihn gelächelt. Paar Stunden danach kam es zum Feueralarm. Sie haben nicht mal nachgeschaut, sie haben gar nichts getan. Den Feuermelder ausgemacht und drauf gekackt. Nach paar Minuten haben sie die Zelle aufgemacht. Doch es war zu spät, denn keiner kam ihm zur Not. Er wurde von den Flammen verschlungen, was für ein Tod. Zu diesem Thema gibt es nicht vieles zu sagen, außer Oury Jalloh, das war Mord. ich breche das Schweigen und zeige euch nur die Fakten. Oury Jalloh, das war Mord. Und wir gehen auf die Straßen der Wir möchten Aufklärung und Gerechtigkeit. Die Polizei will alles vertuschen, doch wir wissen, das war Mord. danach wurde nur noch über diesen Fall diskutiert. Die ganzen Afrikaner waren überall nur schockiert, weil die Polizisten meinten, dass er Selbstmord beginnt. Das Feuer selber legte, wie soll das gehen? Auf einmal angeblich hatte er ein Feuerzeug dabei, doch bei der Festnahme kurz davor, da hatte er noch keins. Tut mir leid, aber eure Lügen kommen nicht weit, denn euer schaugespieltes Verhalten ist Comedy-reif. Ich dachte, Leute schützen soll die Polizei, doch ihr seid wie Richter und Politiker, nur ein Verbrecherverein. Ihr wolltet alle Beweise verstecken, ganz genau. Hört ihr die Wut in meiner Stimme, ich raste aus. Vergesse keinen unserer toten Brüder und Schwestern. Leute in Uniformen sind Lügner und Gangster. Und dieser schuldige Polizeibeamte, echt krass, bekam eine Geldstrafe, das nenne ich Rechtsstaat. Zu diesem Thema gibt es nicht vieles zu sagen, außer Oury Jalloh, das war Mord. ich breche das Schweigen und zeige euch nur die Fakten. Oury Jalloh, das war Mord. Und wir gehen auf die Straßen der Wir möchten Aufklärung und Gerechtigkeit. Die Polizei will alles vertuschen, doch wir wissen, das war Mord. zu diesem Thema gibt es nicht vieles zu sagen, außer Oury Jalloh, das war Mord. ich breche das Schweigen und zeige euch nur die Fakten. Oury Jalloh, das war Mord. Und wir gehen auf die Straßen der Wir möchten Aufklärung und Gerechtigkeit. Die Polizei will alles vertuschen, doch wir wissen, das war Mord. Viele Beobachter sind der Überzeugung, dass hier ein Mord vertuscht werden soll. Tatsächlich ist völlig unklar, wie Oury Jalloh trotz intensiver Durchsuchung an ein Feuerzeug gelangt sein soll. Außerdem hatte er einen Nasenbeinbruch. Niemand weiß, woher dieser stammt. Bei der Spurensicherung bricht angeblich ein Videoband ausgerechnet in dem Moment ab, in dem die Kamera in die Zelle schwenkt. Und weiter, mehrere Zeugen haben eine Flüssigkeit auf dem Zellenboden beobachtet, aber niemand will diese untersucht haben. Und vor allem ist immer noch rätselhaft, wie das Feuer überhaupt ausbrechen konnte.
in helicopter, a search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. Soldiers in the field, burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Soldier in the herb field, burning the cali weed. Police in helicopter, a search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. Police in helicopter, a search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. Policemen in the field, burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. We don't trouble your banana, we don't trouble your corn. We don't trouble your pimento, we don't trouble you at all. So if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Ooh. Police in helicopter, a search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. Policemen in the fields, boy, burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Whoa. Niemand wird vergessen. Nobody is forgotten. Deutschland, Kaltland, Mölln, blanker Hass, Aslan, Yilmaz, Opfer, Brandanschlag, NSU, Kreuzstraße, Köln, Attentat, Terror, gut geplant, V-Mann, Nazi-Park, für die Gesellschaft Betroffene, Fehler, Polizei vorn dabei, Opfer zu Tätern, schuldig fühlen, Ohnmacht, schweigen, schämen, isoliert, schikaniert, eingekreist, Gegner, Klammer auf, wo war ich? Antifa-Aktion, viel passiert, demonstrieren, NPD, Faschos, voller Wut, Protest, rastlos, weit weg von den Betroffenen, Klammer zu. Kein 10. Opfer, aufstehen, Austausch, gedenken, erkämpfen, laut sein, raustrauen, Hauptzeugen des Geschehenen, alle, ich unutmadık, unutmayacağız. Niemand wird vergessen, hiç unutmadık, hiç unutmayacağız. Wir erinnern und wir kämpfen, hiç unutmadık, unutmayacağız. Niemand wird vergessen, hiç unutmadık, hiç unutmayacağız. Wir sind immer noch Menschen, hiç unutmadık, unutmayacağız. Rostockischen Hageheuerswerder, Mölln, Solingen, höre noch die Schreie durch die Nacht klingen. Häuser, die brennen, Menschen, die rennen, geistige Brandstifter, die Nazis lenken. Opfer werden Täter, Faschos verschont. Mauerfall bis Nagelbombe, das hat Tradition. Özgür Şimşek, Taşköprü, Yozgat, Bulgaridis, Kubaşik, Turgut, Burak, Yaşar, Aslan, Yılmaz, Genç. In jeder der Seelen ein Schmerz, der brennt. Kolbstraße, Puxeigasse, Terror, VS, Polizei, blanke Horror, autarkes Gedenken, autarker Protest, fremde Freunde in Inis vernetzt, ab jetzt gemeinsam mit Tat und Wort. Niemand wird vergessen, Oury Jalloh es war. Niemand wird vergessen. Hiç unutmadık,
hiç unutmayacağız. Niemand wird vergessen. Hiç unutmadık, hiç unutmayacağız. Hiç unutmadık, unutmayacağız. Niemand wird vergessen. Hiç unutmadık, hiç unutmayacağız. Wir erinnern und wir kämpfen. Hiç unutmadık, unutmayacağız. Niemand wird vergessen. Hiç unutmadık, hiç unutmayacağız. Wir sind immer noch Menschen. Hiç unutmadık, unutmayacağız. Black Magic for Oury Jalloh. We black men look at Oury Jalloh and think, he could have been any of us. An African man with his hoodie up, pockets stuffed with drugs at the back of a European park. No papers, fewer options. We look at how Oury Jalloh ended up, jailed thousands of miles from home, found with hands and feet bound, body badly burned, and we wonder if he'd have died more kindly had he never made the trip. Oury Jalloh came looking for hope, to Germany via Guinea and Sierra Leone, but maybe he forgot, or maybe he never knew, that being black is magic, that this is what dark skin can do. It can send you at the speed of light to the back of the queue. Being black is magic. In the eyes of certain people, it makes you invisible as an equal. Being black is magic. It can make you travel through the imagination of a frightened white police officer, all the way to that place marked deadly threat. Being black is magic. In those frightened white eyes, it can make you appear as if you were born to sell drugs, as if your middle name is Thug, as if you are someone who can be fucked, but never loved. But Oury Jalloh was the best kind of black magic. The type that keeps a black person's name alive long after they've been killed. The type that means that, though he's long gone, we think of him still. That's the best black magic. It's joy, freedom, and will.
head and it feel good. If the Constitution can be used against one, it can be used against all. Wir werden euch verklagen, egal wie lange das dauert. Wenn wir es nicht schaffen, werden wir dafür sorgen, dass die Generation, die nach uns kommt, euch alle als Verbrecher vor ein afrikanisches Gericht stellen wird. Von dem Tod von Oury Jalloh, von dem Tod von Mariama Djombo, von dem Tod von Friedrich Hundert, von dem Tod von Dominique Kumanio, von Usman Sheikh, von Mohammed Sila und unzählige. Remember Oury Jalloh. Am 7. Januar kommt zur Gedenkdemonstration in Dessau ab Hauptbahnhof um 14 Uhr. Mehr Informationen über www.initiativeouryjalloh.wordpress.com. Eli Afrika Malubaganyesu Pondolwayo Izwa imithandazo yethu Nkosi sikelela thina losapho lwayo Nkosi sikelela Afrika Malubaganyesu Pondolwayo Izwa imithandazo yethu Nkosi sikelela thina losapho lwayo Hoza moya thina losapho lwayo Murena
Luka sichava sa Yesu Felise pigole matswenye Usebologe Usebologe more Usebologe Auze sichava sa Yesu sichava sa Auze Afrika Magube Jalloh Kuse kube ngunapa Kuse kube ngunapa